Alaikum salam. Alaikum salam. Alaikum salam. Yes, please. Yes, Hazur, we already started the program. And Have you already started? yes, sir, just now. Hazur, I have a question from chapter 66, verses 12 to 13. Very interesting. With the help of Ulama. We are covering many verses of the Quran which need to be specially attended. And but for his help, they would never have come to our mind. Right? So I thank him on behalf of all the audience and viewers. These are two last verses of Surah At-Tahrim, to which he has pointed out. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. And Allah holds forth as an example for those who believe the wife of Pharaoh when she said, My Lord, build for me a house with thee in the garden and deliver me from Pharaoh and his work and deliver me from the wrongdoing people. And sets forth as an example Mary, the daughter of Imran, who guarded her chastity, so we breathed into him of our spirit and she fulfilled the prophecy conveyed to her in the words of her Lord contained in his books, and she was one of the obedient. Hazur, you can explain to us how the believers are likened with the wife of Pharaoh and Maryam bint Imran? It's a very good question. In fact, it has been addressed to me for many, many years in the past. And also I raised this question with non-Ahmadi scholars who visit me. So I answer this question as far as Ahmadis go, and I put this question to non-Ahmadi scholars to explain what it means. It's a very useful two verses in favor of Ahmadiyya belief about Jesus and Ahmadiyya belief about how a believer should be. There are two possibilities. Some believers are oppressed by an overwhelming despotic rule, and under the excuse of being oppressed, they hide their faith and cannot tolerate the acts of antagonism against them by the dictators, whoever they are. But Allah quotes the example of Pharaoh's wife. Pharaoh was one of the most despotic persons on earth who ever lived, who ever ruled the country. His example is given repeatedly in the Holy Quran as a person completely merciless and with total power. So he claimed that I can make people live and I can make people die. He had the two attributes of Allah appropriated for himself. He causes people to die and he causes people to live. And he was so completely despotic and possessed power so totally that he even claimed to be repeating what God does in heaven or on the earth. So he sort of misappropriated the powers of Allah as well. Right? Under him was his wife, who is mentioned here in the Quran. And she refused to accept
his claims. And he repeatedly mentioned his belief in Moses, who was brought up by her herself. So in the palace of Pharaoh, for a woman to live who also happens to be queen, in defiance of Pharaoh's spiritual rule, and complain to Allah of whatever she was suffering, not to any other humans. This is the best possible example which is quoted or presented before every Muslim. If you can't be better than that, at least try to equal the wife of Pharaoh. She has become a model for all times, for all the oppressed people in the name of Allah. Worse conditions than that she faced, than those which she faced, cannot be envisioned. And yet she stood firm and said that, build me a house in the heaven, not in the garden, as it is translated. What she says is not that Allah should build her a house in the garden of Pharaoh. Evidently she is begging Allah to build a house in the heaven, in the paradise hereafter. That also shows that her own sense of belonging to the house of Pharaoh had completely gone. As far as she was concerned, it was no house that she was living in. She had no powers, nothing that a landlady possesses in her own house. So another very piteous prayer that she is making is this, that, oh God, this is no house of mine where Pharaoh rules. I want you to build me a house instead in the heavens, in the hereafter. Now this is the example given by the Holy Quran for every believer who faces any opposition from the people or from the rulers or from anywhere in the name of Allah. If he cannot do better than that woman of Pharaoh, he should at least try to equal her. It's a challenge for all believers. What a beautiful way of expressing the freedom of faith under the worst possible oppressor. And the Muslims are expected to follow that example. Let me first translate this and then I'll turn to the second part. أولا أثنى حضرة أمير المؤمنين على الأخ عبد الرحمن لاختياره لقضايا حساسة من القرآن الكريم، وطلب مني حضرته شخصيا أن أثني عليه نيابة عن جميع المشاهدين، لأنه دائما يحضر هذه المواضيع الحساسة ويعطينا فرصة كي نلقي عليها كثير من الأضواء. كان سؤال الأخ عبد الرحمن حول الآية من سورة التحريم، الآية رقم 12، وفي هذه الآية يبرز كيف أن الله سبحانه وتعالى ضرب للمؤمنين مثل امرأة فرعون وأيضا حضرة مريم عليها السلام. ويقول حضرة المؤمنين في إجابته حول هذه النقطة الهامة: هذا سؤال جيد جدا، وكنت في الماضي قد ألقيت عليه كثير من الأضواء في مناسبات مختلفة، خصوصا في نقاشاتي مع أخوة من فئات يعني إخوة غير أحمديين، وأيضا يعني أكدت على أفراد الجماعة الإسلامية الأحمدية بناء على هذه الآية أن يتأقلموا في الأجواء التي يعيشونها من اضطهاد وغير ذلك. ويقول حضرة من المؤمنين أننا نرى مثلا أن بعض المؤمنين يعيشون تحت قمع سلطة سياسية معينة ويخفون عقيدتهم الحقيقية أو ليست فيهم القدرة والجرأة التامة كي يعلنوا عنها علنا. عفوا. ثم يواصل حضرة المؤمنين ويقول: الله سبحانه وتعالى يذكر هنا لهذه الفئة من المؤمنين مثل امرأة فرعون، وتعرفون أنها عاشت في بيت أو في قصر أكبر طاغية عرفها التاريخ، وأنتم تعرفون أن فرعون هذا
قد نسب لشخصه ولنفسه صفات تفرد بها الله سبحانه وتعالى، مثل أنه أعلن أنه يحيي ويميت، ونسب لله سبحانه وتعالى أشياء هو يعني بريء منها، ونسب لنفسه صفات غريبة جدا، وهكذا يعني نسب بصفة عامة لنفسه صفة الألوهية التامة. فامرأته هنا قد يعني تبرأت من أعماله هذه، وخصوصا أن ما ادعاه من يعني صفة الألوهية قد تبرأت منها تماما، ولم تعجبها هذه العقائد المشوهة تماما. وبالرغم ويعني علاوة على ذلك وضد ذلك قد آمنت أو صدقت بدعوى حضرة موسى عليه السلام الذي ربته يعني بيدها وترعرع أمام عينيها، وهكذا كان إيمانها اليقيني بعقيدة يعني عقيدة التوحيد التي أحضرها حضرة موسى عليه السلام. ويقول حضرة المؤمنين هذه هي الخلفية التي يجب أن يفهم بناء عليها أي شخص مسلم هذه القضية. فالقضية ليست تشبيه بين امرأة ورجل، لكن من ناحية القمع ومن الناحية الروحية ومن تلك الصفة. ويجب على الناس أن لا يركزوا على الناحية المادية وعلى الشكل الخارجي، لكن على الظروف والمصائب التي يعيشها الإنسان. ويقول حضرة المؤمنين النصيحة هنا هي إذا كان على المرء المسلم أن لا تكون له حالة أعلى بكثير من حالة امرأة فرعون هذه، أي أنها صبرت على قمع زوجها هذا الطاغية الكبير. فعلى الأقل الشخص المسلم الورع المتقي يجب عليه أن يكون بنفس المستوى ليتفهم هذه القضية وتفهم هذه الظروف أيضا. ثم يواصل حضرة المؤمنين ويقول أن امرأة فرعون هذه قد أصبحت نموذجا للمسلمين على مر التاريخ، ليس جميع المسلمين ولكن تلك الفئة التي تعيش في ظروف قاسية جدا وتعيش تحت ضغوط طاغية يشبه فرعون أو طغاة آخرين. فهكذا نرى أن الله سبحانه وتعالى يعطيهم هذا النموذج ويعطيهم هذه الوسيلة ويعطيهم هذا المقياس كي يتشبهوا لا بتلك الامرأة ولكن يتشبهوا بصبرها ويتشبهوا بفهمها للموضع وللموقف. يقول حضرة المؤمنين هكذا نرى أن زوجة فرعون هذه قد طلبت من الله سبحانه وتعالى أن يبني لها قصرا في الجنة، قصرا أو بيتا عند الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ يقول حضرة أمير المؤمنين لأنها نزعت أو يعني قد قطعت جميع قيودها ببيت فرعون، أي أنها قد فهمت هذه الظروف وتفرغت لعبادة الله سبحانه وتعالى ولم تهتم ولن تبالي باضطهاده وقمعه، بل غايتها الأساسية هي الاتصال بالله سبحانه وتعالى. فهذه النصيحة يقول حضرة أمير المؤمنين هي ويؤكد على هذه النقطة الهامة والحساسة جدا، هي على كل أي شخص مسلم يعيش في ظروف قمع واضطهاد. القرآن الكريم ينصحه أن يكون في ظروف أحسن من امرأة فرعون آسيا هذه، وإذا لم تكن فيه المقدرة والمجهودات التامة ليصل إلى هذه المرتبة التي أعلى من يعني مرتبة زوجة فرعون، فعلى الأقل من الحكمة أن يكون بمستوى وظروف تضاهي وتساوي ظروف زوجة فرعون هذه. And the next verse relates to the best status of the mu'min or believer which Allah expects of him. The lowest status is this, which resembles the great woman of the house of Pharaoh. If that is the worst status, imagine, the lowest, what should be the highest? The highest is likened unto the case of Mary. She never desired anything for herself. The spiritual son born to her was born not of any private desires which she had. So she had no relationship with satanic ambitions which placed her the heart of a woman. Whatever was granted to her was granted entirely from Allah, not because of any sexual or worldly involvement by the lady herself. So this is an example, for the best example for the believers to follow. They should never
desire their own ambitions to be fulfilled spiritually. In fact, they should have no ambition whatsoever to rise in their spiritual status, like Mary didn't have any. So if a mu'min, a true believer, gets rid of all his personal involvement with the spiritual status with Allah, then it is Allah who bestows that person a spiritual status, entirely from himself. So one has to negate his own ego completely. That is what Mary did. And then whatever is bestowed upon such a believer is bestowed entirely from Allah, with no participation of his own ego in whatever Allah bestows upon him. Now this is the case of Jesus, son of Mary. So within a believer, there always is a Jesus. That is, he himself is to be raised to the status of a Jesus. So his case is like that of Mary, which is a woman, and that of Jesus, which is a man. A man is born out of the woman who has negated all worldly pleasures to herself. A woman, a believer, has to become a Mary before he can ever expect to be raised to the status of Jesus by Allah. So from within a believer springs forth a spiritual Jesus. This is the message of this verse. And the message is so clear that even the blind should see. In the first instance, the reference given to the woman Mary is in feminine. Farjaha, repeat. Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Ahsanat farjaha. It's her that is referred to in this. And when Allah bestows a spiritual status, He bestows it not to her, but to the man within her. And there, reference is masculine. Read it. فَنَفَخْنَا فِيهِ بِرُوحِنَا. فَنَفَخْنَا, Allah doesn't say فِيهَا بِرُوحِنَا. نَفَخْنَا فِيهِ بِرُوحِنَا. Believer is a man. And a man in the sense that he is worthy of being raised to the status of a prophethood. So first he has to be a Mary and sacrifice all his ambition for the sake of Allah. Then from him will rise a Jesus when Allah bestows His Spirit upon him, breathes His Spirit into him. This is the second part. Now the beauty of this inference is this, that a similar verse is found elsewhere in the case of the first Jesus which was born physically. And there both the references are in feminine. Can you read that verse? Another verse speaks of Mary having guarded her chastity, and then Allah having breathed into her, and then a Jesus is born. That Jesus is different from the one promised to the Ummah of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. There it was a physical birth which Allah referred to. Here it was a spiritual birth to take place from within the masculine Mary of the Ummah, or the status of a believer while it was previously in a feminine status, like Mary was. Then Allah breathes into him.
the hidden Jesus in him. And then he rises to the status of a prophet of God or one appointed by God. Please. वल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फीहा मिन रूहिना Fiha bir ruhina. वजालनाहा वब्नहा आयतल लिल आलमीन. See, the first birth of Jesus is referred to in this verse. In both cases, it is a feminine gender which is used by Allah. Listen with care. वल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फीहा मिन रूहिना Fiha bir ruhina. Again. वजालनाहा वब्नहा आयतल लिल आलमीन. Even is masculine, but breathing is into Mary. In both cases, feminine gender is used. So, evidently, this is a reference to the previous Jesus. This is a reference to the Jesus to be born in the Ummah of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Here, the second reference is directly masculine and not a feminine reference. Read again. ومريم ابنة إمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. See? فيه من روحنا. و صدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. No, you translate and I'm coming. Yes, we have. Imam Sahib has commented on it. Sorry. Salam. Yes, next question. Yesterday I had questions about Abdurrahman's questions, and Hazur said that if somebody dies out of space, if somebody would go to Right. heaven, if the person would die there, that his soul would return to the earth. To the earth which is being carried with him. Okay. Encapsulated earth. Because wherever man goes, he cannot live without the atmosphere of earth. Yes. So the atmosphere of earth is carried with him. And he cannot leave it while alive. If he leaves it, he will die. So the body may dally in space, but the point made here in this verse is man cannot live without the earth, without the atmosphere of earth which it carries for him. So no body can live without this atmosphere. You understand the point? Jesus, when he left the atmosphere of the earth, he should have died. He cannot live without the atmosphere. This is the meaning of this verse. That's right. Now my question was, what happens to somebody if they die outside, to their soul? Like if somebody dies on the moon, what happens to his soul? When somebody dies in the moon, his soul returns to God. Yeah. Soul of every dead person returns to God. Earth does not attract it back. Understand? So man will die on moon only when he ventures to leave the atmosphere of earth which he carries with him. The moment he leaves that atmosphere, he will die. Like here on earth, you can experiment the same thing. If anyone is put in a capsule from which air will be withdrawn, what will happen to him? He will die. So this is the meaning, that man must live in the atmosphere of the earth, or he must die. Right? أنا هذا تعليق حول إجابة حضرة المؤمنين في لقاء البارح حول القضية أو النقطة الهامة أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش في الفضاء الخارج أو التابع للكرة الأرضية. وكان حضرة أمير المؤمنين يؤكد على تفسير لآية من القرآن الكريم
التي ربما يستدل بها بعض الإخوة الأحمديين على استحالة يعني الظروف التي يمكن أن يعيش فيها حضرة عيسى ابن مريم في جو خارج الضوء الأرضي، ولذلك قد يستدلون بها. ونصحهم حضرة المؤمنين أن لا يدخلوا في هذه المتاهات، إذ تحتاج إلى معارف عميقة بأمور الفضاء والاكتشافات الحديثة. ولكن ما دام هذا التعليق قد ظهر على الساحة مرة أخرى، يوضح حضرة المؤمنين ويقول أن الآية تتحدث على مكونات أيضا الشخص، أنه في مكوناته الجسمانية والمادية لا يستطيع الإنسان أن يعيش في ظروف خارج ظروف الكرة الأرضية، فدائما يجب أن يرجع إليها. فلما يخرج من أجواء الكرة الأرضية سيفقد هذه الميزة ولا يستطيع أن يعيش في أجواء مختلفة. وهذا يدل على حتمية أن حضرة عيسى عليه السلام لم يذهب إلى هذه الأجواء ولم يأخذه الله سبحانه وتعالى في هذه المجالات كما يعتقد الكثير من الناس. ويعطينا حضرة المؤمنين مثال ويقول: إذا تضع أي إنسان مثلا في كرة بلورية وتأخذ من هذه الكرة الهواء أو الأكسجين، فماذا سيحصل لذلك الإنسان؟ بطبيعة الحال سيتوفاه الأجل المسلى والمسمى ويغادر الحياة الدنيا. ثم سألت الأخت عن يعني حالة إذا توفي أي شخص وهو متواجد على القمر فماذا يحصل لروحه؟ يقول حضرة من المؤمنين: هو أي شخص يتوفى على القمر أو على الأرض أو يعني في مكان آخر ستذهب روحه مباشرة إلى العزيز القدير. ولا نعرف هذه الاتجاهات، ولكن مرجع الروح هي مرجعها واحد وهي لله سبحانه وتعالى. You see, it draws to itself even the ahya. This is the verse. Alam najil arza kifatan ahyam wa amwata. Ahya, with any sense in their mind, cannot run away from this earth. The earth will them back. If you want to live, come back to me. If they refuse, they will die. Right? يؤكد حضرة المؤمنين ويقول أن في هذه الآية أيضا تشير إلى طابع تفكير في الإنسان، أي فيهم هذه النزعة للمحافظة على حياتهم. يجب عليهم أن يرجعوا يعني ظروف العيش على وجه الأرض، وإذا قرروا أن لا يرجعوا إليها فسيفقدوا هذه الميزات ويفقدوا حياتهم. إذن هنالك تركيبة نفسانية في الإنسان تدفعه دائما إلى أن يجذب ويرجع إلى هذه الظروف المشار إليها في هذه الآية، أحياء وأموات أيضا. As far as the dead are concerned, here the reference is given to those who die on earth. The earth draws them back to herself means that all their elements are returned to earth of which they were part. So kifatan ahyam wa amwata, here amwata only refers to those people who die upon this earth. When they die, still they are being absorbed back into the earth. And ahya must return to earth, otherwise they cannot be ahya. Got it? يؤكد حضرة ابن المؤمنين ويقول أن هذه الآية تشير إلى أن الذين يتوفاهم الأجل المسمى يجب أن يرجعوا مرة أخرى إلى الأرض وتبتلعهم، وهكذا يعني بهذه الطريقة دائما تتبع بصفة طبيعية. والأحياء أيضا يجب عليهم أن يرجعوا إلى ظروف العيش على وجه الأرض كي يحافظوا على نوعهم ولا مفر لهم من هذه الإمكانية أيضا. Now you can use it against the life of Jesus Christ. Having understood all this, now you can use it, of course. Please. Who is it? The Holy Prophet ﷺ has prophesied that there will be mujaddid in every century. Some people want to ask, what is the need for an Imam Mahdi in the presence of these mujaddideen, and what is the difference between their statues and their tusks? This hadith about mujaddideen can only be understood with reference to what actually happened in the Ummah of Hazrat Sallallahu Alaihi Wasallam during the last 1400 years.
no Mujaddid came after the pattern of the universal prophethood of Hazrat Rasulullah sallallahu. Not a single Mujaddid ever claimed to be the Mujaddid of the whole world. Yet we know that Mujaddidin came in different parts of the world, while other parts of the Muslim world had never heard of them. So the realities are these. Any interpretation of the hadith which is contrary to the realities is not acceptable. So this hadith must mean a Mujaddid or some Mujaddidin will be raised. Man is a word of Arabic which can refer to the plural as well as to the singular. Because the actual phenomenon we saw unfolded in the world of Islam indicated many Mujaddidin which shared the same time among them. A Mujaddid was born in an area of Arabia, one was born in the area of Africa, one in China, etc., etc. And these Mujaddidin had no relationship with each other. Yet in their own territories, they served the cause of Islam and revived those noble traditions of Islam which were about to die. So they emphasized the practice of these, and they were the Mujaddidin of those regions where they came. As I've already told you, none of them was universal. And none of them made a Jamaat of their own, which could continue into the future as such. None of them. But Hazrat Masih Maud al-Islam is a different case altogether. It was prophesied about him that he would call the entire world to the message of Islam. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. The prophecy of the Holy Quran was to be fulfilled in him, in his time. So the only person who is referred to as a universal representative or deputy of Hazrat Aqdas Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is that Masih al-Maud. How can people mix him with an ordinary Mujaddid? His is a completely different case. And then he is combined with the office of Al-Mahdi. Lal Mahdiyu illa Isa. In this way, he is the same person born in the Ummah. He would also be entitled Al-Masih or Isa, because the hadith in Ibn Majah clearly indicates Lal Mahdiyu illa Isa. There will be no Mahdi other than Isa. And Al-Mahdi, they know, is going to be born here. So if he holds the title of Al-Masih, then you can say there is no Mahdi illa Isa. In that capacity, he is to address both the world of Islam and the world of Christianity. This is an office unanimously held, simultaneously held by the Masih Maud, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadian, which was never held before in the entire history of Islam by anybody else. And the prophecy applies to him exactly as it was made. So the deputy of Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, who was to appear in the latter days, had to be a universal prophet, but a subordinate universal prophet to Hazrat sallallahu alaihi wasallam. As such, he is completely different from all other Mujaddidin who came to specify small areas and for a time which was not everlasting.
a time which ended with their death. They never left behind a silsila. Or after every mujaddid, we should have seen another movement in Islam created. Where are they? None. See? This is the important thing which differentiates Masih al-Islam from all other mujaddideen. Hazur, has also this mujaddideen who appeared in the Ummah claimed ever to be a mujaddid for the Ummah, or the people who... Some are reported to have claimed, but there are other signs which differentiate them from the mujaddid, which was, or the al-Mahdi, who was prophesied by Rasulullah. For instance, Muhammad Jaunpuri Sahib. He was born in Hyderabad, Deccan, or thereabout, and he claimed to be al-Mahdi. But he never claimed to be that Mahdi who was referred to in the hadith as our Mahdi, for whom the heavenly signs will appear. And they never appeared. See? So, there are some Mahdis who are not those Mahdis which are in question. Because inna le Mahdiyana ayat hai indicates that there were some Mahdis other than our Mahdi. The Mahdi we are talking about is a different person. In his favor, the eclipses of the moon and sun would stand witness. In the Mahdis which are not our Mahdis, they are just Mahdis, good people maybe, but not the Mahdis of Rasulullah. These signs will not appear. So all this is well connected, and it makes a sense in its totality. كان سؤال حول الحديث النبوي الشريف الذي يقول أن الله سبحانه وتعالى يبعث لهذه الأمة أو الأمة الإسلامية على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، أي رجل يرجع التعاليم الإسلامية السمحاء إلى صورتها الأصلية. يقول حضرة أمير المؤمنين يجب علينا أن نفهم هذا الحديث وندرسه من خلال الحقائق التاريخية التي عايناها ودرسناها في تاريخ الأمة الإسلامية. ودعونا نرى منذ بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من هو المجدد الوحيد الذي أعلن أن الله سبحانه وتعالى هو الذي عينه كمجدد وكإمام مهدي للإنسانية جمعاء. فنجد أن هذه الحالة قد انفرد بها بفضل الله سبحانه وتعالى مؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية فقط، ولكن بقية المجددين كانت أعمالهم ومهامهم محصورة بجغرافية معينة وبقية معين، وأيضا انتهى أمرهم وانتهى زمنهم بوفاتهم أيضا. يقول حضرة أمير المؤمنين أننا نرى في تاريخ الإسلام أن بعض المجددين لم تسمع بهم الدنيا إلا بعد أن غادروا هذه الدنيا، أو سمعوا بهم فقط بعض القبائل أو الأقوام المجاورة. والحديث يقول حضرة أمير المؤمنين يجب أن نجد جذوره في الحياة وفي تاريخ الإسلام، ومن هذه الزاوية يمكن أن تصبح هذه الصورة واضحة للجميع. يقول حضرة أمير المؤمنين أن هنا في هذا الحديث أي من، فهنا هذا يدل على فئة معينة، أي يقول حضرته أن هنالك مجددين مثلا ظهروا في أفريقيا، وهنالك من ظهر في بعض الدول العربية وإلى غير ذلك. فهؤلاء يعني هذه المجموعة من هؤلاء قد أحيت هذه التعاليم الإسلامية السمحاء ورجعتها إلى صورتها الصحيحة وصورتها الأصلية بحسب فهمهم ومجهوداتهم للإسلام، وكانوا مجددين لبقاع جغرافية محددة، ولم يغرس أي واحد منهم بأمر من الله سبحانه وتعالى جماعة كي تواصل تبليغ دعوة الإسلام في جميع أنحاء العالم. وهذه الميزة كما ذكرنا يعني آنفا أعطت فقط لمؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية فضلا من الله ورحمة. يقول حضرة من المؤمنين أن النبوءات هنا التي الموجودة في القرآن الكريم
والتي تدل على أنه سيأتي الوقت أن الله سبحانه وتعالى سيظهر في الدين الإسلامي على باقي الديانات، وهذا ليظهره على الدين كله حسب النص القرآني. يقول حضرة المؤمنين أن تفسير هذه الآية وليس منا فقط ولكن من كثير من علماء وصلحاء الأمة الإسلامية قالوا وأكدوا أن هذه النبوءة العظيمة ستتحقق حرفيا إن شاء الله ببعثة الإمام المهدي عليه السلام في الأمة الإسلامية. ولهذا نرى أن هذا الإمام المهدي ليس مجددا عاديا وإنما مجدد من طراز عالي، ولهذا قد أعطى له لقبين، وهذا هذين اللقبين هو إماما مهديا ومسيحا موعودا أيضا. أي هذا نجد له ذذوره في حديث ابن ماجه: لا المهدي إلا عيسى، وهذا يدل على قيمته. أي بصفته كمهدي ستكون له مهمة أساسية للأمة الإسلامية، وبما أنه مسيحا أيضا ستكون له مهام للأمة المسيحية، وهذين الدورين هما الدورين الأساسيين له. والأدوار الأخرى هو أن ينقذ الإنسانية جمعاء أو يرجعها إلى الطريق الصحيح. يقول حضرة أمير المؤمنين أن هذه المهمة التي وكلت أو أعطت أو وضعت على عاتق حضرة الإمام المهدي عليه السلام لا نرى لها مثيلا في تاريخ الإسلام، ولكنه انفرد بها فضلا من الله سبحانه وتعالى. فهكذا نجد أن ممثل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يكون نبيا عالميا تابعا وخادما لشريعة الإسلام. ويؤكد حضرته يعني الفرق بين حضرة الإمام المهدي وبقية المجددين. أي بقية المجددين كانوا فقط لمناطق معينة، وزمانهم كان أيضا محصورا خلال حياتهم، ولما انتهت يعني التحقوا بالرفيق الأعلى انتهت مهماتهم واندثرت أعمالهم بعد ذلك. وسألت من حضرة المؤمنين هل هنالك ظهر بعض المجددين أيضا في ظروف مختلفة أعلنوا أنهم مجددين؟ فأكد حضرته وقال هناك مثلا ظهر على سبيل المثال شخص اسمه محمد حنبور، ولد في مدينة حيدراباد، ادعى أنه مهدي فقط ولم ينسب نفسه إلى الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم. وهنالك ظهر الكثير من هذا الطراز، وهذه صفة الله أعلم بنياتهم وبأعمالهم. لكن الحديث النبوي الشريف الذي ينصر حضرة الإمام المهدي عليه السلام لما سيظهر أعطاه الله سبحانه وتعالى آيتين فريدتين، وهما الخسوف والكسوف في شهر رمضان. والحديث يدل أن لمهدينا أي الرسول صلى الله عليه وسلم ينسب هذا المهدي لنفسه، وينسب له أيضا هذه النبوءة العظيمة التي ستظهر من السماء. وهذه ومعنى هذا الحديث أنه سيظهر كثير ممن سيدعون أنهم مهديين، ولكن هذا المهدي التابع للرسول صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي سينفرد بهذه الميزات وينفرد هذه أيضا بهذه المؤيدات السماوية الربانية العظيمة. Hazrat Imam Muhammad John Puri believed himself to be the Mujaddid in Islam. Yet he never related to that hadith in his favor. It's one thing which distinguished him from the Mujaddid who was prophesied, the Mahdi who was prophesied by Ahmad Rasulullah. The second thing is that his movement never spread into all the Muslim countries or other countries of the world. So he could not have been that Al-Mahdi who was to bring about a new revolution in Islam. Al-Imam Muhammad John Puri is introduced nowadays to the world through MTA. Otherwise he would not be known. He is only known to a small number of his followers who still exist in Hyderabad, Deccan and United States or a few other countries, who are not known as such to all the rest of the Muslims. And some who live in Balochistan or south of Sindh, they are the people who have severed their ties with the mainstream Madhaviyin, and they are now called Zikris, and they have broken loose from the mainstream Islam altogether. This is the Mujaddidiyat, which has come to an end. And the Mujaddidiyat of Masih Maud Islam, even if you refer to him as Al-Mujaddid, is a very different Mujaddidiyat from the one we have been noticing throughout the history of Islam.
Moreover, people should concentrate on the wording of the hadith. Ala rasi kulli mi'atin positively indicates that the influence of the Mujaddid will be only at the beginning of a century, and it will not be permitted to pass on to the next century. For the next century, there will be another Mujaddid. So his end is limited. His time is limited. His role is limited. But in case of Masih Ma'ud and Al-Imam al-Mahdi, you can never produce a single hadith which may tell you that after Masih has appeared, after Mahdi has appeared, then after 100 years there will be another Mujaddid. In no hadith whatsoever is referred to. Whatever is referred to at the end of Mulukiyat Fasila, it says, Summa Takunu Khilafatun ala Minhajin Nabuwa. So that Mahdaviyat or that Masihiyat which has been prophesied by Rasulullah Sallam will be followed by Khilafat, not by Mujaddidiyat. These are the very words of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. So now you know the difference is very clear and very big, isn't it? And with that I take leave of you because you have left with 1 minute 34 seconds to answer, to translate it into Arabic. Right? I'll do it. Okay.